So welcome to OET Writing Live, presented by Tiju's Academy. And my name is Ishwarya. Yes, so I am taking a couple of seconds or a couple of minutes so that the rest of our participants can join our session. So a very warm good evening to each and everyone out there. All right. Yes. So how are you people? Good afternoon. Yes, Sarah, good afternoon. Sandra, hi. Hi to everyone. All right. So am I audible? ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Because the weather is also not good. We are having heavy rain outside. So I was just cross-checking with you people. Is everything is smooth? So that we can continue with our session without any disturbances. All right. Yes, Sarah, Sandra, we are fine. What about you? I'm also doing good. Thank you, Sarah. Thank you for asking. And I'm glad that you're also doing good. Yes, just me, Bensi, Linda. Yes, very good evening, everyone. Yes, as usual, dear Bindu ma'am is here. Good evening. And thank you so much for always being here. Manchu, good evening. Yes, very good evening, everyone. All right. So, once again, welcome to OET Writing Live session presented by Tiju Academy. And my name is Ishwarya. And as I always mention, I always would love to start this session. Not audible? Amoda, is it audible now? What about others? I could read a comment. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. So what about others? Is it not audible for everyone? All right, so it's fine with CG and all. Okay, Amuta, audible. Okay, yes, thank you so much, girls. Thank you for your responses. So Amuda, it can be any network, can be any kind of internet issues. So please do cross check with your network as well. Anyway, we'll make sure everything will be audible for everyone. Okay, no worries. So നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? So once again, welcome back to OET Writing Live session presented by Tiju's Academy. And my name is Ishwarya, and with lot of gratitude, I would love to start a session. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു സെഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഐ എം ഓൾവേസ് താങ്ക്ഫുൾ ടു യു പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ ഒരു വളരെ ലൈവ്ലി ആയി പോകുന്നത്. വി ആർ ഹാവിങ് എ വെരി ഡിസ്കസീവ് മോഡ് സെഷൻ. ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ഹാവിങ് എ ഡിസ്കഷൻ, വി ആർ ക്ലാരിഫൈങ് ദ ഡൗട്ട്, വി ആർ ഷെയറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ 2-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ഇതൊരു 1-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലാതെ ഇതിനെ ഒരു 2-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്, ലൈവ്ലി ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് all credit goes to you people. So thank you so much for that. That is something that I wanted to tell. So with so much of gratitude, I would love to start this yet another session. That is OET Writing Live, presented by Tiju's Academy, and this is Aishwarya. Okay, so നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് 1 കേസ് നോട്ട്. ഒരു കേസ് നോട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് റിഗാർഡിങ് എ ട്രാൻസ്ഫർ.
That was not actually a transfer letter, but അതെങ്ങനത്തെ ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആ ഒരു ടൈപ്പ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുത്താവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. That was basically a referral or introducing letter, but there is a chance that people may tend to believe that's a transfer letter. But that was not an actual transfer letter. So അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. And yes, introduction letter. Yes, Sarah. Introducing letter. Yes, exactly. So in today also I have come up with yet another OET case note. So we'll be discussing those letter one by one, and we'll be discussing all the aspects of that particular letter. ആ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇനി അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ ഒരു ലെറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിഥിങ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസോ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so what I want to tell you people is we are introducing you people with different types of letter. നമ്മൾ പല കേസ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഓരോ സെഷൻസിലായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. So what you have to do is analyze those letters. ആ ലെറ്റേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, go for a thorough analysis. അതിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക. So what you can do is, so അങ്ങനെ for example for that particular reader, how you organize that letter. ആ ഒരു റീഡറിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലെറ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ എ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഹൗ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോസ്. if it is for a GP, how the organization goes. അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that will make your task easier. So when you get another case note in your OET real examination, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. All right. So shall we yes, Sushama. Hi Sushama. Good evening, Shija. Yes, as usual you're always here. Samuta, Zara, Bensi, Linda. Yes, thank you so much everyone for being here. So let's begin our today's session, that is OET Writing Live. So I hope you people are ready for it. Okay? നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഷന് റെഡിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay? All right, so shall we start? എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? Yes, it's right now 5:36. So let's begin today's session without wasting much time. All right. So this is what an OET case notes look like. അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് നോട്ടിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ, ഒരു സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യുവർ എക്സാം കേസ് നോട്ട് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എന്തിരിക്കുക കാണുന്നുണ്ടാവുക. സോ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ഫെമിലാരിറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മോഡൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. And right now we are going to begin with our today's session, today's letter. That is occupational English test, writing subtest. For nursing, time allowed, reading is 5 minutes, for writing 40 minutes. So altogether that's for 45 minutes. So the first 5 minutes in the chain നമ്മൾ read ചെയ്യണം. We have to prepare regarding the structure, regarding the organization, regarding the relevant and irrelevant point. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റീഡിംഗ് ടൈമിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് വൺസ് വി കംപ്ലീറ്റ് അവർ ഫസ്റ്റ് 5 minutes, ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് 5 minutes കഴിയുമ്പോൾ what you people can do is start writing. That is the main point. That is our rule. And my suggestion to you people is not a suggestion, that's a rule from OET. OETയുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് we are not supposed to use our pencil during this reading time. ഈ ഒരു റീഡിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ പെൻസിൽ എടുത്ത് എഴുതാനോ ഒന്നും പാടില്ല. We have to keep it there on the table. ആ ഒരു 5 minutes കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്. കാരണം വെറുതെ നമ്മൾക്ക് മാൽ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കോമെൻ്റ് ഒന്നും വരാതെ we have to be very careful. So we strictly stick on with the rules and regulation. Okay, so we're going to see our today's letter. Yes, all right. So Mr. Noah George is a 77-year-old patient on the ward of a hospital in which you are charge nurse. So നമ്മൾക്ക് എന്തോ മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന്, we got some basic information about our patient. നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ? ഇത്രയും ഒരു ഇൻഫർമേഷനകത്ത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്? Here we got the name of our patient, Mr.
Noah George. All right, and the name or the age of the patient is also mentioned there, 77-year-old. On the ward of a hospital in which you are charge nurse. So avade namakku endha kittiyirikkunnathu, charge nurse. That is the name of the writer. So from the very first line itself namakku endellam information kitti. We got the name of the patient, then we got to understand the age of the patient as well as the name, the designation of the writer as well. നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആരാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി, ദെൻ പിന്നെ എന്ത് മനസ്സിലായി, റൈറ്റർ ആരാണ്, ചാർജ് നേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. യെസ്, ഹൂ ആം ഐ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നോൺ കേസ് ഓക്കെ, നോൺ കേസ് ആണോ എന്ന്, ഓക്കെ ബെൻസി അവിടെ നോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റുമോ? റൈറ്റർ ചാർജ് നേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ റീഡറിനും കൂടെ ഇത് നോൺ കേസ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇപ്പോഴേ അത് നോൺ കേസാണ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റർ ഇസ് എ ചാർജ് നേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ദർ ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് ആ ഒരു റീഡർക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിലാണ് ഇത് എന്താവുക, നോൺ കേസ് ആവുക. പക്ഷേ വി ഹാവ് ഇൻ കം അക്രോസ് ഹൂ ഈസ് അവർ റീഡർ ആരാന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്തില്ല, ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. Okay, so Mr. Noah George is a 77-year-old patient on the ward of a hospital in which you are a charge nurse. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ്, റെലവൻ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദി പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ്. സോ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ച് ഇവരെന്താണ്, വിഡോവർ ആണ്. സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ വിഡോവർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ when in our academy also when we are doing a writing correction, സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള, there are some areas that they make some kind of മിസ്റ്റേക്സ്. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, കെയർലെസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാണ്ട് പറ്റുന്ന ടിപ്പ് ഓഫ് സ്ലാങ് ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് പറ്റുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ദിസ് വിഡോവർ എന്നുള്ള ഒരു ടേം. സോ ബി വെരി കോൺഷ്യസ്. സോ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, മെയിലാണ്. മെയിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ഇല്ല എങ്കിൽ, ഇഫ് ഹി ലോസ്റ്റ് ഹെർ വൈഫ്, നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, മെയിലിനെ വിഡോവർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യെസ്, വൈഫ് ഡൈഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഇല്ല, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇഫ് അവർ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് എ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് അവർ ഹസ്ബൻഡ് ഷീ ലോസ്റ്റ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ, പേഷ്യൻ്റ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും, അവരെ വിഡോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ വിഡോവർ വിൽ ബി മെയിൽ. മെയിലിനായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുണ്ടാവുക, മെയിലിനായിരിക്കും വിഡോവർ ടേം യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വിഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിലിനായിരിക്കും. സോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എവർ എക്സാം ഇൻ എ വെരി ടെൻസായിട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാവുന്ന ചില ഏരിയാസാണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിങ് ഔട്ട് ദോസ് ഏരിയാസ് ബിക്കോസ് എവറി ഡേ ഹിയർ ഇൻ അവർ അക്കാദമി വി ആർ കറക്റ്റിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഫോർ അവർ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഏരിയാസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ പറയുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് എനി വൺ ഓഫ് യു ടു മേക്ക് ദ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അവർക്ക് കറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരത് പിന്നെ വരുത്തുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ദ സെയിം തിങ്. വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് എനി വൺ ഓഫ് യു പീപ്പിൾ ടു റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടു മേക്ക് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അവരുടെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്തായി, വിഡോവറായി. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So their admission date is mentioned there. That is something that we need. What about last week letter? Yes, Sandra. Last week letter we discussed the case note, right? That is what we have planned for our last week. Okay, whatever it is, we will deal with this particular letter and I'll address all your questions. No worries. Okay, so marital status, widower. And if you have any doubts regarding the content of that particular letter, you can ask me. No issues. So the admission date is mentioned here and the discharge date. These are the things that we can take from this particular information. ഇത്ര മാത്രം ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. All right,
Good afternoon. Yes, Divya. Good afternoon, Linda, Jasmi, Shija. Yes, very good. All right. Okay. Now, ഇത്ര എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കേസ് നോട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇത്രയും ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ വി വിൽ കളക്ട് സം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം പേഷ്യൻറ്റ് ജെൻഡർ ദ മാറ്റർ സ്റ്റേറ്റസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി അഡ്മിറ്റഡ് കേസ് ആണോ ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വിൽ ബി കളക്ടിങ് സം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് then what we have to do is straight away go to the writing task. Straight away നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണ്ടാവണം we have to go to the writing task. Because there only in the writing task we will be able to identify who is going to be our reader. ആരാണ് നമ്മളുടെ റീഡർ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ അവർ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീഡർ വി ആർ അനലൈസിങ് ദ കേസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിലവൻറ്റ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ദി റിലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു റീഡർ ആരാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റെലവൻറ്റും ഇറലവൻറ്റും ഐഡിയാസിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. All right, so right now we are going to see the writing task. So according to the writing task, use the information in the case notes. Write a letter to Miss Linda Binding. So our reader is Miss Linda Binding, a senior nurse at Liver Wales Nursing Home, 30 Station Road, Liver Wales, who will be responsible for Mr. George continued care at the nursing home. So ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? Who is our reader? Miss Linda Binding. What's her designation? Senior nurse. And where is she living? It's Liver Wales Nursing Home, 30 Station Road, Liver Wales. And what she is supposed to do? എന്താണ് അവർ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്? What she is supposed to do? She is supposed to provide continuing care for Mr. George at the nursing home. So nursing homeലാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇവർക്ക് continuing care കൊടുക്കേണ്ടത്. Yes, exactly. Yes, Sandra, Divya, Jobin. Yes, Jobin. Good evening. How are you? And Dinny, Matthew. Very good evening, Dinny. Just me, reader. It's just me, reader, Miss Linda Binding. So right now, what you people can do is, you people can comment on the comment section. ഈ പറയുന്ന പോയിന്റിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ what all things is relevant from these area, ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ relevant ആണ്, or what all things that we can identify from this, or we can collect from this writing task. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് you people can make comment on that. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ you people can share it through your comment section കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ that will be getting to other people at the same time. If you people making any kind of small mistakes or something, we can go for a live correction as well. Okay, so what I want is your constant participation. Yes, Divya, continuing care at the nursing home. Exactly. Jacob Chiran. Yes, Jacob, good evening. Salmi, good evening. Manchu Thomas, reader, purpose. Exactly. Yes, Sindhu. Hi, Sindhu. All right. So exactly, we will be able to identify who will be our reader. Reader ne namukku kitti, and we got to know the reader's address as well. We got to know the reader's address as well as the purpose letter also. Purpose letter also requires continuing care and management. All right, let's see. Management ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ ചെയ്യുന്ന, but continuing care is provided there. Yes, continuing care നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന in another synonym for continuing care. A synonym for continuing care is ongoing care. That is fine. Shija, well done. Okay, here the reader name is there. Address, purpose. Yes, purpose and reader. That is something we got to know from here. So according to the reader, this is Miss Linda Binding. Her designation is senior nurse, and where she belongs to Liver Wales Nursing Home, 30 Station Road. And what she is supposed to provide? Continuing care. All right, now let's get back to the letter. Let's go to the front page of the letter. നമുക്ക് one by one ആയിട്ട് ഈ ലെറ്ററിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. Okay, so Mr. Noah George. So these are the things that we already identified. We identified the name of the patient, then age of the patient, then the designation of the writer, then marital status, admission date, and discharge date. So what we got to know is it's an admitted case, right? The admission ana, and they are having a discharge as well.
Okay, moving on to the next set of information. Diagnosis, that is left total hip replacement and ongoing high blood pressure. So patient in the condition endana left total hip replacement, that is the condition of the patient, THR, and ongoing high blood pressure. So his condition is both THR as well as ongoing high blood pressure. And when it comes to the social background, lives at Livervale's nursing home for 5 years. So did you people identify something? Social background, lives at Livervale's nursing home for 5 years. So what you people understood from this particular point? Can anyone tell me that? Ongoing care, yes. Geetu Dhrutika, ongoing care and monitoring. Yes, Linda, non-case. Sheeja, exactly, very good. Exactly, girls. Sindhu, Sheeja, Geetu, Sheena, Mol, Bensi, well done. It's a non-case. Same facility. Non-case, exactly. So I hope, very good, very good. I must say, very good. Okay, I hope it is clear for you people, because according to the social background, the patient lives at Livervale's nursing home. Patient എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? He is already living in a nursing home for the last 5 years. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് അവർ nursing homeലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. And that is also Livervale's. And let's cross check with the address of the reader. റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ്? Miss Linda Binding, senior nurse at Livervale's nursing home. So the patient is already there in the nursing home, and this reader is a senior nurse over there, and they know each other. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? For THR, this patient must have got admitted in the hospital. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ കേസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. Yes, Tessie, address same, exactly. So the address of the reader and the address of the patient both are same address. That shows it's a non-case. Well done. I hope you people identified this much, right? Very good. So, അപ്പോൾ അതൊരു നോൺ കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, do we need social background here? If it is a social background, if it is a non-case, do we need social background? Patient address and reader from same place, yes, and it's a non-case. Very good. Anumo, Sarah, Jismi, Tessie, and I really like the way Sarah is making a comment, because she is giving a detailed explanation so that the rest of the people can also identify it. No need, exactly. So what we can eliminate, since it's a non-case, social background, we can directly eliminate these points. So social background is totally an irrelevant point. Yes, Manju, Ishwati, Salsi, Bensi, exactly. So hobbies also something that we can eliminate. So do we need hobbies there? Because it's a non-case. The reader already know the hobbies and social background of the patient. So we are not supposed to write those things in that letter. Because ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ജീവിച്ചത് എവിടെയാണോ ആ സെയിം സ്ഥലത്തെ നേഴ്സിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഹോബീസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആസ് വെൽ. സോ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പേജിൽ ഒരു പോയിൻറ്റും നമുക്ക് എന്തില്ല, അവർക്ക് ആവശ്യമേ ഇല്ല. സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഹോബീസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, all three things can be totally ignored. നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇത് നോൺ കേസ്, അപ്പോൾ നോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വി ഹാവ് ടു കളക്ട് സം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദെൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഗോ ടു ദ റീഡർ, ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൂ ഇസ് ദ റീഡർ, ദെൻ കമ്പയർ ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ റീഡർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നോൺ കേസാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നോൺ കേസാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ വി ഡോണ്ട് ഈവൻ നീഡ് ടു റീഡ് ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഹോബീസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഹോബീസോ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ വായിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, സമയം കളയേണ്ട കാര്യമേ വരുന്നില്ല. യു ക്യാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് സോ ഫാർ? യെസ്. സോ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻസ്. സോ മെഡിക്കേഷൻ, Ramipril 5 mg main, that is morning, 5 mg morning. Panadine Forte is also provided there, and aspirin, that is 100 mg main, recommends post-operatively.
Okay? Yes, thank you so much everyone. ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് തരുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ, ഫോർ ബീങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആസ് വെൽ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെൽ നോൺ അബൌട്ട് യു മിസ്റ്റർ ജോർജ്, സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഹോബീസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ. Okay. Hi, ma'am. I think you are well known about Mr. George, social background, hobbies and medical background. Engage. ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാമോ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത്? സിൻസ് ഓക്കെ, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരുടെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഹോബീസോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, കാരണം അത് നോൺ കേസാണ്. റീഡറിന് ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് മനസ്സിലാവും, ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെന്ത് വിചാരിക്കും, നിങ്ങൾ നോൺ കേസാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. Only recent medical history, treatment, history at hospital, follow-up. Yes, exactly, Sheena, that is required. I hope it is clear, Surya. And Shija, aspirin. Okay, so medications varumbo endana Ramipril, Panadol Forte, all these things are already taken by the patient. So aspirin varumbo endu vandittunde, it is recommenced post-operatively. Okay, so aspirin 100 mg morning, recommenced post-operatively. So patient must have taken the aspirin. Patient എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആസ്പിരിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ സർജറിയുടെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി സർജറിയുടെ സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടെമ്പററി ആയിട്ട്. they must have stopped the medication. So post operatively it has recommenced. അത് റീകമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ റീഡർ എന്ത് കാണില്ല, അറിഞ്ഞു കാണില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോൾ നടന്ന കാര്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ഫ്രം ദി മെഡിക്കേഷൻ സൈഡ്. Okay, and moving on to the nursing management and progress. So all the nursing management and progress is happened in the hospital. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്. അത് ഈ റീഡർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ റീഡറിനോട് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവർ ഓൾറെഡി എവിടെയാണ്, നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ്. നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സർജറി കഴിഞ്ഞു, ഡിസ്ചാർജായി തിരിച്ചു വന്നു. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നടന്ന കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, റീഡറിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഓക്കെ ആണോ? സോ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്, ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദ റീഡർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി അവെയർ, ദ റീഡർ ഇസ് നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദോസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ്. Okay, so daily dressing, surgery, incision site. So as a part of nursing management, daily dressing at the surgery incision site is provided. And range of motion, stretching and strengthening exercises. Occupation, what has happened in the hospital is relevant, exactly. So range of motion, stretching and strengthening exercise, occupational therapy, staples to be removed in 2 weeks. Also follow up FBE and UEC test at Wales Hospital Clinic. So the daily dressing surgery incision site, daily dressing kodutittunde surgery site, that is important. And the range of motion, stretching and strengthening exercise. So the patient must need to do this range of motion exercises like stretching, strengthening and all. Occupational therapy is provided there, but we don't need to because that is something has to do, it's need to be done by the occupational therapist. But our reader is not an occupational therapist, so we don't need to consider that factor over there. Okay, so I'm just cutting out that particular point. And staples to be removed in 2 weeks. Staples ennaanu remove cheyyunnathu in 2 weeks. So can you please tell me what does it mean? Staples to be removed. Does it mean we already removed or it needs to be done? അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണോ അതോ ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യമാണോ? So can you please tell me that particular point? Staples to be removed in 2 weeks. Plan, Sheena Mall, exactly on 21st of September needs to be done. Exactly, Animal. Well done, girls. Shija, Linda, Zera, yes. Very good. So you people already know many things. Okay. So the range of motion, stretching and strengthening exercises. Occupational therapy, that is something we eliminated. Staples to be removed in 2 weeks. അതായത് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്.
So that is not happened in the hospital. So adevada varanda karyana, that has to be in the plan അല്ലെങ്കിൽ DPയിൽ വരേണ്ട കാര്യം. And follow for FBE. FBE is full blood examination. And UEC, urea electrolyte creatine test. So UEC test at Wales Hospital Clinic. So follow up, that is also a part of our DP. Okay. So both the staple removal and the follow up, that is something that we need to include in our DP. That's a part of our plan. And when it comes to the assessment of the patient, gait mobility post operation. So after the operation, the patient is having a very good mobility. Okay, so all these information are needed. Okay, good mobility post operative. Weight bearing with use of wheelie walker. So weight bearing with the use of wheelie walker. So the patient is walking with the help of a wheelie walker. Walk length of ward without difficulty. So earlier he might be having difficulty to walk. So after the surgery and as part of our assessment, the assessment revealed the patient is able to walk along the length of a ward without difficulty. So without difficulty, the patient is able to walk along the length of a ward. Okay. So that is DP means. Yes, exactly. All right. So Sushma is having doubt with DP. For those who are not aware of DP, DP is nothing but discharge plan. DP endana? Discharge plan. Is it clear, Sushma? Yes, very good. And Sarah and Liba, well done. I really appreciate Selmi and everyone. Because നമ്മുടെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ you people are coming forward and helping them. Yes, sharing is always caring. All right. So thank you so much for you people to you people as well. Okay. All right. Okay, so assessment എന്താണ് പറയുന്നത്? It's a good mobility post-operatively and the weight bearing with the use of wheelie walker. The patient is walking with the help of a wheelie walker and he is able to walk without difficulty. Okay, I hope it is clear. ഇവിടം വരെയുള്ള ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു. അതിൽ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗം വന്നപ്പോൾ വി മേഡ് 2 points that we kept it for our discharge plan. പ്ലാനിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് പ്ലാനിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. Okay, let's move on. Yes, thank you so much and I'm really glad you people are getting it. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. So please help me with the suggestions also so that I can make it with more clarity. Okay, എന്തെങ്കിലും ഞാനായിട്ട് modify ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you people can comment me here as well so that I can give it in a better way and I want this thing to reach to each and everyone out there. Okay, and the part of assessment, post-operative disorientation, retime. Retime is nothing but regarding. Is regarding. All right. So post-operatively, the patient felt what he felt, disorientation regarding the time and place during recovery, possibly relating anesthesia. So possibly related to anesthesia. So for the surgery, you must have provided anesthesia to the patient. So that is why the patient felt disorientation post-operatively. And continued observation is recommended. So what is observed? What is provided for the patient? Continued observation is recommended. And dropped HB post-operatively, requiring transfusion of 3 units packed RBC. HB become stable on discharge. So അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? His HB level dropped. അവരുടെ HB level എന്തുണ്ടായി? ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുണ്ടായി പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ we are supposed to provide the blood through transfusion. That is also 3 units of blood through transfusion. 3 unit of blood എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വന്നു. And look at the next point. HB stable
HB എന്തായി stable ആയി on discharge. So at the time of discharge the HB level becomes stable. അതിൻ്റെ meaning എന്താണ്? We already transfuse the patient with 3 units of packed RBC. Clear ആണോ? പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ HB ലെവൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ we already transfused the patient with the RBC. 3 units of RBC. That's how his HB level becomes stable. Okay? And ongoing monitoring required for anemia. So, avarikku endu avashyamund? They required ongoing monitoring. Clear? Let's move on to the discharge plan. Anemia, exactly. Ongoing monitoring avarkku endinu avashyamund? Karanam post operatively avarude HB level thaazhe povundayi. So HB avarkku korayukundayum. So that's why we transfuse them with 3 units of packed RBC. Okay? So it's important from our side to monitor them for a couple of hours, so that to analyze, so that we can make sure their condition is stable. Clear? And when it comes to the discharge plan, monitor medication. That is something that we are supposed to include first. Monitor medication. Second thing is preserve skin integrity. We are supposed to preserve the skin integrity of the patient because he underwent the surgery. So it's important for us to take care of the surgical side. Otherwise, there is a chance they may get into infection and all. So monitor the medication, then preserve the skin integrity. Continue exercise program. Continue exercise program. Then that is third point. Equipment required. Equipment required. Wheelie walker, wedge pillow, toilet racer. Hospital to provide walker and pillow. Hospital social worker organized, which means already they arranged 2-week hire of racer from local medical supplier. So hospital will provide walker and pillow, which means when it comes to the time of their discharge, അവരുടെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സമയമാവുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? വാക്കറും പില്ലോയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ? Sorry. And when it comes to the social worker, they already arranged a toilet racer for 2 weeks. So that is also arranged. So ഈ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡൺ ആയ കാര്യങ്ങളാണ്, കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. So ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്? Monitor medication, preserve the skin integrity, and continue the exercise program. These are the things that we have. No need to include HB drop at post-operative and blood transfusion. Yes, that we need to include. Yeah, exactly. That's yes. Yes, we will be discussing that as well. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊസിഷൻസും എന്താണ്? റെലവൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഡൺ ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് റെലവൻ്റ്. ഓക്കെ? സോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു? ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോണിറ്റർ മെഡിക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രിസർവ് സ്കിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കണ്ടിന്യൂ ദ എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാം. Okay? And these equipments are arranged, already provided to the patient at the time of discharge. And we are writing this letter at the time of discharge, right? At that time, they must have already arranged everything. അവർക്കെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ? Then, this is all about the discharge plan. ഇത്രയാണ് എന്തുള്ളത്? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിനകത്ത്. And the writing task. Using the information in the right case note, write a letter to Miss Linda Binding, the senior nurse at Liver Wales Nursing Home, 30 Station Road, Liver Wales, who will be responsible for Mr. George continuing care. Okay. Is it clear for you people? All right. So now what we are going to see is, together with you, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? Along with you people, we are going to develop this letter. So ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ ഷാൽ വി ഗോ വിത്ത് എ ലെറ്റർ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ ആണോ?
അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കേസ് ഇത്രത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ ബി ആസ്കിങ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ആൻസർ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നോട്ട്. നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ലൈഡ്സ് മാറ്റി തന്നോളാം. സോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വി ആർ ഗോണ സ്റ്റാർട്ട് ദ ലെറ്റർ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, what we are supposed to write in the very beginning. Page or OET case note or OET letter, what we are supposed to start a letter. എന്ത് പറഞ്ഞാവും നമ്മളൊരു ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? What is the very first thing that we have to add in our OET letter? Date. Exactly. Anamol. Yes, you always start with our yes. Very good. Anamol, Chama, Siji. Yes, Sindhu did. Yes, very good. Today's days. Exactly. So today's date വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നോട്ട്, ഡു വി ഹാവ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ്? ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും സാധാരണ കാണാറുള്ളത്? ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ കേസ് നോട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് അവിടെ പ്രൊവൈഡഡ് ആണോ? Is it provided directly there? Today's date option is not there. So what we have to go? Linda, 3rd September is admission date, Linda. 3rd September എന്താണ്? അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എബൌട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്. അതവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സമയത്തല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുണ്ടാവുക കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയറിന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? Okay, yes, very good. I'm reading all your comments. No worries, very good. Okay, yes. So today's date nu parne directly tarathadu kondu what we can go for is discharge date. So the very first information that we can choose from this is the discharge date. So discharge date can be written as the letterhead date. Exactly. So 7 September 20, yes, നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കോമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് ദി റൈറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആസ് വെൽ. കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലും കൂടെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഹിയർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഇസ് 07 September 2018. 07 September 2018. That is the letterhead date. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്തു? വി ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ദി ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. എന്തെന്ന് വിളിക്കും? റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കും. എക്സാക്ട്ലി, യാ. സോ വേർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്? റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുണ്ടാവുക? Where will be getting this reader's address? റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് വെച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്. അതെവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക? ഫ്രം where we can identify the reader's address? Yes, exactly. There are writing tasks. ഷീനാമോൾ, യെസ്, ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? Writing, Lisa, RIWRITING. There is no double T, okay? At the end. Yes, exactly. Writing task. From writing task, we have to identify the reader's letter, reader's address. So, endu parayunu? Miss Samantha Bruin, Senior Nurse, Greywall Nursing Home, 27 Station Road, Greywalls. So, I hope you people understood everything. Oh my God, I'm sorry about that. Okay. So I hope you people understood. See, നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ വേർഡിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. When it comes to the name, S is capitalized, B is capitalized, designation S and N are capitalized. So ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. Okay, and moving on to the next part. Next piece of information is salutation. അടുത്തത് എന്താണ്? Salutation. So salutation is Dear Miss Bruin. ആർക്കാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അവരുടെ സർനെയിം വെച്ചിട്ട് salutation നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഡ് ചെയ്യുന്നു. Dear Miss Bruin. Okay? Salutation, exactly. And the next piece of information, Mr. Noah George, age 79 years. So അതിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനെ എന്ത് പറയുമെന്ന് പറയാവോ? Mr. Noah George, age 79 years. So can you please tell me what
what we call this particular piece of information? Yes. So date I, reader's address I, salutation I, and re. What is this re? This is what we call a referral line. This is what we call a referral line. And in the referral line, we will be providing the basic information about the patient. Referral line ilana nammal endu add cheyyunnathu patient ine kurichulla basic information add cheyyunnathu. Here what we have to do is we have to add the title of the patient. Mr. according to the gender അനുസരിച്ച് അവരുടെ title add ചെയ്യണം. Mr. Noah George, full name. Then put a comma, aged 79 years. Aged 79 years. Patient in the DOB, in some case note, they will be providing the DOB and age as well. But what we have, if DOB is not available, we can go with the age criteria. But if both DOB and age are available, we are not supposed to use the age part, go with the DOB. If it is not available, you can go with the age option. Exactly. So, my അടുത്ത എൻ്റെ question. Suppose ഈ നോഹ ജോർജിന് ഒരു 12 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Suppose this Noah George is of 12 years old. So, is there any difference that we need to make in the referral line? Noah George ഒരു 12-year-old ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈനർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, if it is a minor, do we need to make any change in the referral line? Referral lineനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? First name, okay, Noah George, that is there. Not Mr. Yes, exactly, Sheena. We are not supposed to add, not master. Masterum nammal parayilla, Ashwati. Nammal endu cheyilla. Only we will be mentioning only the name of the patient. We will be avoiding the title. Title nu parnal endana? Title ennu parayunnathu edakkeyana? Mr, Mrs, Miss. Idakkeyana possible title. But if it is a minor, we don't need to mention the title. Title എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Clear? Yes, very good, very good. I am reading all your messages, no worries, okay? So, dear Mr. Broin, Mr. Noah George, age 79 years. Okay, exactly, very good. Now, we are going to see the introduction of this particular letter. So, what all things are important in an introduction letter? First of all, what we have to do, we have to mention about the type of the letter. We have to include four information in the introduction. That is the type of the letter. Then, what is that? Type of the letter, the name of the patient, the condition of the patient, and the purpose of the letter. Okay? So, you people already told me, master ennu edudilla Sushama. Sushama, we won't be going master. If the patient is minor, we won't be including, we will not include any title. We will be simply writing the name of the patient. Okay? Yes, Mita, hi. Yes, and name of the patient, exactly. Yeah. So, as it is a non-case, ma'am, address Miss Linda binding alle. Yes, exactly, Samantha. Yes. That can be a typo error. I'm really sorry for that. But adendana Miss Linda binding. Ade Surya. Yeah. Nammude reader address vechittu adu Linda binding aanu. Okay. Yeah, I identified. That can be a typing error. Okay, I also failed to notice that. Thank you so much for pointing me out. Okay. Okay. So we'll just look into the introductory part. I am writing to update you regarding the current health status of Mr. Noah George. So, I'm writing to update you. As it is a non-case, how the introduction should be constructed? I am writing to update you regarding the current health status. This is the type of case. It's a non-case. Okay? I am writing to update you regarding the current health status. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ, current health status update ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ, because it's a non-case and the reader already know the past history. So we just need to update the current health status of Mr. Noah George. Noah Georgeന്റെ full name നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. Who requires, right? Now we need to identify the purpose of the letter. So when it comes to the purpose of the letter, please see this part.
Continuing care. Continuing care is Ashwati, ma'am, കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരുമോ? യാ ഷുവർ, വൈ നോട്ട്? ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ലെറ്റർ, ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഒരു വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഫോർ ദ നോൺ കേസ്. ഇതൊരു നോൺ കേസിൻ്റെയാണ്. ആൻഡ് ഇൻ അവർ അപ്കമിങ് ഡേയ്സ് ഓൾസോ ഐ വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് യുവർ കൺസേൺ. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വരുന്ന സെഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഇൻ അവർ ലൈവ് സെഷൻ. So keep on watching it. People will be able to identify different types of introductions. Okay, so who requires continuing care? Continuing care എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, ഹിയർ ദ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദെയർ. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. വി നീഡ് വൺ മോർ പേർപ്പസ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് മോണിറ്ററിങ്. So where we will be getting the monitoring? That is provided in the discharge plan. Here, monitor the medications, right? Preserve the skin integrity. Preserving skin integrity is a part of our continuing care. Then monitoring is something that we can add as an additional purpose. All right? Continuing care and monitoring. Ashwati, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് എന്തിലാണ്? നമ്മളുടെ നോൺ കേസിലാണ്. ഈ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ വരുന്ന സെഷനിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ സെഷൻ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇങ്ങനെ സജഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ലെറ്റേഴ്സും കോണ്ടൻറ്റും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സജഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് വിത്ത് മെനി തിങ്സ്. സോ മോണിറ്റർ the medication. So monitoring is something that we can get it from there. Okay, so type of letter I'm writing to update ador non case ana manslayi. Then we included the patient full name, Mr. Noha George. Okay, and the purpose of the letter is continuing care and monitoring. Monitoring required for anemia and medication. Exactly, that is why we opted for monitoring. And the next set of information is about the patient current medical condition. So what is her condition? What is his condition? He is recovering after left total hip replacement surgery. So what is his condition? He is recovering after left total hip replacement surgery. And he is being discharged today. So these are the things that we can include in the introduction of this particular letter. Okay? Exactly. So type of letter I. Writing to update പറയുമ്പോൾ അതെന്താ known ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Then the current medical patientൻ്റെ full name ആയി, purpose ആയി, and the patientൻ്റെ current medical condition, recovering after a left total hip replacement surgery. Okay, this is all about the introduction of this particular letter. Now let's quickly see the rest of the information. And here in this green phone, I have provided you people with Ashwati. As we have mentioned, I have provided you people with another type of introduction. ഈ ഒരു സെയിം ലെറ്ററിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാവുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെറ്ററിന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. Okay, Mr. Noha George is being discharged from City Hospital back to rehabilitation center എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായി, അതൊരു നോൺ കേസാണ് മനസ്സിലായി. AI ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാമോ? Okay, I'll come to that. For continuing care and monitoring. And he underwent a left total hip replacement surgery. That is correct, because a left total hip replacement surgery. In our previous session നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, സർജറി, ടോട്ടൽ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ ഒരു വേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സർജറി ഈസ് അൺകൗണ്ടബിൾ, സോ വി വോണ്ട് ബി യൂസിങ് ആർട്ടിക്കിൾ ഹിയർ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഐ അവോയ്ഡഡ് ദ വേർഡ് സർജറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം, ഹി അണ്ടർവെൻ എ ലെഫ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി, ഈ ലെഫ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. Okay, Amrita. Now let's see the rest of the information quickly. So ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയിക്കൊണ്ട് we can eliminate the social history, medical history and the hobby part. We only need to update the current medical condition. So according to the condition, this is how the body paragraph goes. Mr. George was admitted on 3rd September 2018 for
the surgery. The surgery എന്ന് നമ്മൾ we only need to mention the surgery. കാരണം എന്താ ഏത് type of surgery ആണ് we introduced in the introduction. Post-operatively, he was disoriented due to anesthesia and his hemoglobin dropped, for which hemoglobin level dropped. അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. Hemoglobin level dropped, for which 3 units of packed RBC, red blood cells, were transfused and he attained stability. So were transfused. We can even, if you want to, you can conclude till here. ഇവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിർത്താവുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, സോ അവർ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി ആൻഡ് ഫോർ ദ സർജറി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി സർജറി കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വരുന്ന പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ. അഡ്മിറ്റഡ് ആയി പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി സർജറി കഴിഞ്ഞു, ഹി ഹാഡ് സം സോർട്ട് ഓഫ് സർജിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് സർജറി ആൻഡ് എവറിത്തിങ് സർജിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മാനേജ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ? 3 units ഓഫ് RBC ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. And again, the next paragraph, Mr. George has gained good mobility and can walk without difficulty using a wheelie walker. And wedge pillow was provided from the hospital and social worker during post-operatively. During post-operatively പറയില്ല മറീന, post-operatively എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി പറഞ്ഞാൽ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഡ്യൂറിങ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പറയാം. ഓക്കെ, മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഹാസ് ഗെയിൻ ഗുഡ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാൻ വാക്ക് വിത്തൗട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി യൂസിങ് എ വീലി വാക്കർ. ആൻഡ് വെഡ്ജ് പില്ലോ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ്. വെഡ്ജ് പില്ലോ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു എന്നല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചത്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്കർ ഹാസ് ഓൾറെഡി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, and he was recommenced. Aspirin avade endu chedu, he was recommenced on aspirin in addition to his hypertensive medication. And Panadol Forte has been administered to relieve pain. So he was recommenced on aspirin. Aspirin avade endu chedu, recommence chedu. ഓക്കെ, കാരണം എന്താണ്, സർജറിയുടെ ഇടയ്ക്ക് അതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ടെമ്പററി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ റീഡറിനെ അറിയിക്കുകയാണ് സർജറി കഴിഞ്ഞത് റീകമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് റീകമൻസ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് പാരന്റിംഗ് ഫോർട്ടി ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ പെയിൻ റിലീഫ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയി. റൈറ്റ്, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ discharge plan. It would be appreciated if we could monitor the signs of anemia as well as medications for, we can resumed instead of recommenced. Okay, resumed can be used. Yeah, yes, it would be appreciated if you could monitor the signs of anemia as well as medications, as well as the medication. As anemia നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, മെഡിക്കേഷൻസും നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. എന്തിന്? ഫോർ മിസ്റ്റർ ജോർജ്. And he has to undergo, പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യണം, a series of range of motion occupational therapy along with stretching and strengthening exercises to ensure a due to. Yes, Ashwati, ഏതൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണെന്നൊന്ന് പറയാവോ? Okay, he has to undergo a series of range of motion occupational therapy along with stretching and strengthening exercise to ensure a speedy recovery. Daily dressing is recommended to preserve skin integrity. Please note that he has a follow-up blood test as well as removal of staples on 21st September. Okay, so ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, it would be appreciated if you could provide daily dressing for Mr. George to preserve his skin integrity. That is something that we can വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം. കാരണം സർജറി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, സർജിക്കൽ സൈറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ടു പ്രിസർവ് ഹിസ് സ്കിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കൈൻഡ്ലി മോണിറ്റർ ഹിസ് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, and he has to undergo a series of range of motion. ആൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, ഈ ഒരു range of motion നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്.
then please note he has a follow-up blood test. Follow-up blood test ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം, മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് അനീമിയയുടെ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് as well as the removal of staples on 21st September 2018. That is how we arrange the discharge plan. So please contact me for further information. That is the concluding line. And we have to put the full stop. There is no word called informations. Information എന്നൊരു വേർഡേ ഉള്ളൂ, informations എന്നില്ല. And yours sincerely, that is ending close. And our designation is charge nurse. So yours sincerely എന്ന് കാരണം എന്താണ്, റീഡറിൻ്റെ നെയിം നമ്മൾക്ക് അവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, yours sincerely. Yes, okay. And due to negative perspective അല്ലേ വരുന്നത്. Okay, yes അശ്വതി, and he was disoriented. അപ്പോൾ due to anesthesia, അതെന്താണ്, ഒരു നെഗറ്റീവ് തന്നെ അല്ലേ? അനസ്തീഷ്യ കൊണ്ട് അയാൾ ഡിസോറിയൻറ്റഡ് ആണ്, അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് തന്നെ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി യൂസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദെയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി പേജ് ദാറ്റ് യു ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ സൂര്യ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പേജാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഈ ചോദിച്ചതെന്ന്. So this is how we are concluding this particular letter. Okay, so that's all. Before yours faithfully line needed. Yes, exactly, അവിടെ ഒരു ലൈൻ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതെന്നേ ഉള്ളൂ. ഹീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റല്ല, ബട്ട് ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ സർജറി, ഹീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം എ കണ്ടീഷൻ. ഓൾ റൈറ്റ്, he is recovering after a surgery and he is recovering from a condition. If it is condition, you can opt for a from, and after that will be surgery. That will be the correct usage, I would say. Mattedum tettavilla. Okay, all right, so that's all for today. So we will be winding up for today and we'll catch you people on next weekend. I hope you people understood this. So thank you so much everyone for being here constantly and for all your comments. Thank you.